तमाशा ऐप डाउनलोड करो और वर्ल्ड कप लाइव स्ट्रीम करो बिल्कुल फ्री और लातादार डेटा के लिए मंथली फ्रीडम ऑफर सब्सक्राइब करके पाओ 200 GB डेटा सिर्फ 1800 रुपए के लोड में। That makes you feel alive. सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज, ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर रखे कपड़े नर्म मुलायम। सॉफ्ट सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। Drink break is brought to you भाई आपने वीडियो कॉल कोई वाइटल पियो जिंदगी जियो। आपने की से दिसे খালি ইয়া ভাই কিন্তু তোমার তো লাইনও খোলা দেখাচ্ছে কিন্তু পাচ্ছি না কেন আপনি হোয়াটসঅ্যাপে দিছেন না ইমোতে দিছেন মেসেঞ্জারে ও মেসেঞ্জারে তো পাইবেন না আমার আইডিটা ইয়ে হয়ে গেছে রিমুভ হয়ে গেছে কিসে দেব হোয়াটসঅ্যাপে দেন হোয়াটসঅ্যাপে के रिचार्ज पर फुल बैलेंस विद जैज सुपर 4G। बड़ी धूप, बड़ा पैक, बड़ी बचत, सिर्फ डिनॉर बड़े बैग के साथ। तूफान लगा सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज, ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर रखे कपड़े नर्म मुलायम। सॉफ्ट सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। बड़ी धूप, बड़ा पैक, बड़ी बचत, सिर्फ डिनॉर बड़े बैग के साथ। Redmi Note 12 Live with it। अपने सफर से मैंने सीखा पीछे ना हटना, इसलिए आगे बढ़ना है तो फिर उठना। नेस्ले माइलो, जितने एनर्जी आगे बढ़ने की। ये 4 साल के बच्चे कर ले। मौसमी एक्सपर्ट जोन की वीकली आजादी से एक्सपर्ट कमेंट्री चलती रहे। 80 GB डेटा, 1000 दूसरे नेटवर्क नेट सिर्फ 500 रुपए में। जब सिर्फ पेंट के पैसे देंगे तो बचत तो होगी। मास्टर पेंट लगवाएं और टोकन के इजाफी खर्चे से छुटकारा पाएं। पेंट के पैसे दो, टोकन কি के नहीं। অবস্থা এই তো ভাই আসি ভালো ভালো স্যার इन्वर्टर और ये आम बिजली के हीटर के मुकाबले में 4 गुना बिजली ইয়া তুমি কথা বলো দেখো ওয়ালাইকুম সালাম মামু কি অবস্থা হ্যাঁ ভালো তোমার কি অবস্থা বলো प्रायोरिटी वर्ल्ड डेबिट कार्ड से दूसरे डेबिट कार्ड के मुकाबले में 50% एक्सक्लूसिव ऑफर পরে কেবল লাগাইছি কেবল লাগাই কানেক্ট করছি তারপরে হচ্ছে কি আইছে प्रायोरिटी वर्ल्ड डेबिट ইউটিউবে ভিডিও দেখা হুম এই যে সেটিং এ গেছি হ্যাঁ সেটিং এ যায় তারপর ওয়াইফাই এ গেছি তারপরে ইউটিউবে দেখলাম যে এই জায়গায় গেল তারপরে যেখানে গেল এখান থেকে বিভিন্ন কাজগুলো করে প্রপার্টিজে গেল তারপরে বললো যে ইন্টারনেট প্রোটোকল ভার্সন 4 এটা চালু না করা থাকলে চালু করতে তারপর ওকে করলেই ওয়াইফাই চলে আসবে কিন্তু ওয়াইফাই আসছে না ওয়াইফাই আসতেছে না তোমার কি ইয়া তুমি তো ডাইরেক্ট লাইন লাগাইছো তুমি কি ডাইরেক্ট কানেকশন দিছো নাকি ওয়াইফাই দিয়া কানেকশন দিছো ওয়াইফাই দিয়ে ওয়াইফাই দিয়া থেকে ওয়াইফাই থেকে যদি আপনি কানেকশন দেন তাহলে তো লাইন লাগাইতে হবে না হ্যাঁ হ্যাঁ ওয়াইফাই থেকে যদি আপনি কানেকশন দেন তাহলে তো লাইন লাগাইতে হবে না আপনার ওইটাতে কি ওয়াইফাই সাপোর্ট করে আপনি তো ডেস্কটপ না না কথা বুঝতাছি না কথা কাইটা কাইটা যাচ্ছে তো বলছি আপনার ওই ডেস্কটপ না ল্যাপটপ ডেস্কটপ হলে কি আপনার ওয়াইফাই সাপোর্ট করে অডিও কল দিতেছি কথা বুঝি না আচ্ছা আমি বলতেছি আপনি ইয়ে করেন অডিও কল দেন ডেস্কটপ তো ওয়্যারলেস সিস্টেম তার সরাসরি যুক্ত করতে হবে না নাকি ডেস্কটপে তো তার লাগাইতে হয় আমি তো আলাদা ডিভাইস লাগাইছি দেখি আমার তার লাগাইতে হবে আমার এই যে ওয়াইফাই সিস্টেম এই যে ওয়াইফাই সিস্টেম ওই রয়েছে ল্যাপটপের মতো এটা তো আমি আলাদা ডিভাইস লাগাইছি দেখি
You mean Wi-Fi 90, connection. 93 they could have had a flip in position. I know it's easy to say after you've seen that, but the only way that you could have stopped Australia was by taking wickets in 50 overs with an asking rate of 5 and over at the start. It was the original rate was 4.82, so it's never going to be a challenge because 4 runs come anyway as singles. হায়দার ভাই হ্যাঁ 3 more casual singles from এখন কথা বুঝেন 95 for 3. जिनको पहनाना बेहद আচ্ছা আপনি কি নেটওয়ার্ক কানেকশন হইতেছে না এটা প্রবলেম रैश प्रोटेक्शन ऑल डे एंड नाइट तो आज ही ट्राई करें कैंपस फैन বলছি আপনার নেটওয়ার্ক কানেকশন হইতেছে না এটা প্রবলেম তুমি एक्सपर्ट जोन की वीक याद आती है एक्सपर्ट कमेंट्री चलती रही আপনি মোবাইলে পায় हजार दूसरे नेटवर्क नेट सिर्फ 500 रुपए में মোবাইলে পায় না মোবাইলে পাইলে আপনার ওয়াইফাই থেকে আপনার রাউটারের পিছনে যে তার যে জ্যাক লাগাইছেন ওই জ্যাক কি পিসিতে লাগাইছেন জ্যাক লাগাইছি জ্যাকের লাইট জ্বলার কথা বল লাইট টাইট সবই জ্বলে तुम्हारा साबुन स्लो है क्या नया लाइफबॉय सुपरफास्ट हैंड वॉश कनेक्टर ये है वाईफाई ये भी आम साबुन के मुकाबले जरासीन से 100% स्ट्रॉन्गर এখানে হইলো মানে ওগো কিছু ইয়া থাকে যেরকম আপনার কানেকশন দিছে কি সাইবার হাট सॉफ्ट पर रखी कपड़े नरम मुलायम ओ सॉफ्ट दागों पर মানে ওদেরকে আমার এই কম্পিউটার ওকে ছিল না দেখে খালি লাইটটা নিয়ে রাখছি বুঝছো আচ্ছা আচ্ছা এটা হ্যাগো কিছু পাসওয়ার্ড আর ইয়া আছে বুঝছেন ওরা একটা পাসওয়ার্ড আর ইয়া দিয়ে দিলে ওই যে প্রোফ একটা ইয়ে আছে ওই প্রোফটা ইয়ে ওপেন হয়ে যাবে আপনি ওদেরকে নক করেন হ্যাঁ বলে ভাই আমার কানেকশনটা একটু ইয়া করে দিয়ে যান আমি যদি কাছাকাছি থাকতাম তাহলে আমি ইয়া করে দিয়ে যেতাম আমি আছি টঙ্গিতে টঙ্গি চেরাগালি থেকে একটু ভিতরে হ্যাঁ টোকিও টাওয়ার থেকে হাতের বামে ভিতরে আপনি সুরতরঙ্গ রুট গেছেন but also watchful batting. He was working the ball for 1 and 2, then suddenly hitting a 6, suddenly hitting a boundary. But he was keeping the strike moving, strike rotating, and so also আচ্ছা double chain. And that is the time when বুঝছি টোকিও টাওয়ারে তো মাঝে মধ্যে যাওয়া পড়ে এখান থেকে কাছাকাছি ওই টোকিও টাওয়ার মানে সামার পাশটায় গেছিলাম তো সামার পাশটায় টোকিও টাওয়ার থেকে ওই হাতের বামে ভিতরে প্রায় 10 মিনিট লাগে যায় বুঝছি হাতের বামে হইলে আপনি ইয়া হ্যাঁ হাতের বামেই তো চেরাগালি থেকে মানে চেরাগালি বাস স্ট্যান্ডে থেকে সোজা পশ্চিম দিকে যে রাস্তা গেছে ওই আপনি ওই যে বুঝছি আপনি কি বেক্সিমকো পার হয়ে আইছেন he certainly has, and again the bouncer below the shoulders, making it easy. Look at that, it's really easy. আচ্ছা ঠিক আছে আসলে ফোন দিয়েন হ্যাঁ আচ্ছা ওদেরকে নক করেন আয়শা ক্লিয়ার করে দিয়ে দেব When these two came in together with the score at 3 for 47, the ball was swinging around corners. Steve Smith had just been knocked over. There's 120,000 people absolutely behind India to put on 156 undefeated at this point. It's some partnership between these two. Of course, we always try to find a reason for that, and it's something that I mentioned before. একদিন কয় কি আমি অন্তে চাকরি ছেড়ে চলে আসি না হ্যাঁ ইয়ে কইতেছে স্যাম্পলম্যান চাকরি করে হ্যাঁ হ্যাঁ একটা মোবাইল কিনছিল ইয়া মোবাইল এই নোকিয়া কোম্পানি ইয়ার সেট বের করছিল না স্মার্টফোন এটা হলো
ওই মোবাইলটা চালাইতে অনেক কঠিন, ওটা সে মানে সবাই চালাইতে পারে না। ওই ওই অফিসের মার্চেন্ডাইজার একটা কিনছিল হ্যাঁ মতো, কেনার পরে মানে আমি যখন চলে আইছি, আমি যখন ছিলাম তখন ঠিকঠাক করে দিছি, আমি যখন চলে আইছি এর কাছে নিয়ে গেছে যে স্যার আপনি তো এই সেট চালান আমারটা, এটা একটু ঠিক করে দেন। কয় ভাই আমি নিজেও জানি না এটা কেমন ঠিক করতে হয়, আপনি পাল্টা চালান। উইন্ডোজ ফোন নোকিয়া উইন্ডোজ ফোন বের করছিল না, নোকিয়া যখন কোম্পানি কিনে নিল, উইন্ডোজ 78 বলা 37। আর একটা উইকেট হারাই ফেলল। আর উইকেট যাইতো না আমার। আর উইকেট এখানে যাইতো না, মানে উইকেট যখন যাওয়ার তখন সময় গেছে গা। ঠিক আছে, সেট হয়েছে, মূলত বল পুরো হয়েছে না, বল তো আমার ইলো না। It didn't matter if it was pace or spin. He just shifted gears big time. Yeah, and he had to as well, Ravi. Wickets were falling around him. We know that he's a very naturally aggressive player, and he wanted to get after that new ball as much as he could in that first 10 overs. But when Warner went, Mitchell Marsh went. রিকর্ড 2.3, আল্লাহ আছে হলো 5-6। And then Steve Smith, he had to just pull in the reins a little bit and established his partnership with Labuschagne, which has been incredible. 159 off 183 balls, and Labuschagne. ফাইনাল ফাইন ছেড়ে দা ম্যাচ, ফাইনাল কোন সময় হয় না। He's 44. That talks about the dominance of Travis Head. And he goes again. Long on as a spectator. Long on clear. And it's not the first time, it's just peppering this Indian bowling attack. The crowd now watching. दुनिया चले विराट कोहली बॉल करा। आज का कड़क चैलेंज, कड़क चाय का कड़क दाग निकाल पाएगा एरियल, जो कपड़ों की तह से निकाले चाय जैसे कड़क दाग, सिर्फ एक धुलाई में। हमें पूरे 2 मिनट तक हाथ धोने चाहिए, तो जरासीम नहीं जाएंगे। बंटी, तुम्हारा साबुन स्लो है क्या? नया लाइफबॉय सुपरफास्ट हैंड वॉश अब विटामिन के साथ, ये दे आम साबुन के मुकाबले जरासीम से 100% स्ट्रॉन्गर हिफाजत सिर्फ 10 सेकंड में। सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ, ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत। Joins an elite list. It's special to do it on the big day in a World Cup final. Can't ask for anything better. And his partner at the other end has shown great maturity. But Ian Smith, who's with us as a neutral, Smithy, it's an amazing Australian performance today. You know, Ravi, people who have been sleeping through this will pick up the paper tomorrow morning and say, well, that was pretty easy, wasn't it?
But it's been anything but easy because Australia had to fight tooth and nail with the ball to do what they did. They absolutely nigh on perfect with the ball in terms of their field placings, their attitude in the deep, what they were able to achieve, put pressure on the inside that hadn't felt pressure. For a long time. And then this run chase, you'll think, oh, they coasted. Well, it has not been that easy. This has just been one heck of a partnership, and that's what it needs. Okay, Travis Head has been fantastic. Made the innings of his lifetime, maybe he'll never forget it. Not many will. But Labuschagne can't be underestimated here because his cool head after Steve Smith went, massive. It's been massive. Yeah, I couldn't agree more with everything you've said there, Ian Smith. And you think back 6 weeks ago, Australia's campaign was hanging on by a thread. They lost their first 2 games. The way they played their cricket as well just didn't look right. It looked like they were tired after the tour of South Africa. Obviously a very draining Ashes series as well that wasn't long before that. And there were a few questions being asked about this group. I think Cummins has come of age, I think, through this World Cup. You know, there had been some criticism of his captaincy and his leadership. Not anymore. And even today, just led from the front, just at the toss, calmly said we were a fifth. So he had the design in his head as to how he wanted to go about the job. He would have thought 260, 270, restrict India to, that might give us an outside chance to get off to a good start. But then the bowling and fielding really didn't allow India to get away at any stage. Not many sides will lose the first 2 games and then bounce back and stay unbeaten. And the Aussies have a chance to do that. If and when they win today, it'll be 9 on the bounce. And that's interesting, a shot of Glenn Maxwell there, because had they lost that game badly to Afghanistan, who knows what that might have done to their psyche. For Maxwell to pull them out of that, I think it told them all, we can do anything from here on in. What it told me, Smithy, it reminded me of Kapil Dev's innings in 1983. Being part of that team, he scored 175. And India didn't look back after. And something very similar has happened here in this year's World Cup. And talking of Maxwell, these are iconic images. Cramping, he couldn't move, and all that. Played some stunning shots to see Australia through. It's a great shot, that last one. Fantastic shot. India is the best. They've got to know how to... দাঁড়াও না কবে দিবা কইরা सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज, ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल रखे कपड़े।
नर्म मुलायम Oh, soft. सर्फ एक्सेल दागों पर सख्त कपड़ों पर नर्म এর বেডি খেলা শেষ হোক সরম না মাইরা ভূত বানাম কিন্তু না আচ্ছা তুমি তাহলে বানান কও আমি লিখি না তাহলে লেখা দাও লিখে দিমু কইছি তো এই যে Conversation was when Travis had joined. Who would go? And a lot of people would say it was Mana. Yeah, it came down to Stoinis or Labuschagne, didn't it, in the end? And I think Labuschagne had just done enough in the games that he played for this middle order role to be all of his. Considering where Australia had to play their semi-final, Calcutta was going to be a low-scoring venue. Here, potentially a lower-scoring venue as well. And also, let's not forget what he's done in the field in this tournament. I think that's the other factor that might have got him across the line ahead of Stoinis. I just sort of felt late in the tournament that when I was watching Australia play, Australia was going to Mitchell Marsh with the ball ahead of Stoinis. So that, to me, felt like the Stoinis' role was getting diminished slightly. Coming in at 6 or 7 with the bat, you're better off having someone that's probably consistently more of a run scorer in the middle overs in the toughest times. And when we've seen Labuschagne stand up in the toughest time today. Great you mentioned fielding, because when you look back at the two big games, semi-finals and finals, he's been all over the place. The energy that we saw in the first half an hour today and in the game against South Africa from Labuschagne, it just made the other fielders look around and spread around the team like a rash. That's what he brought to the table today. He was saved on his own about 15 or 20 runs. Yeah, it's been him and Warner that have led the way there in the field. They have been brilliant. I think back to that Bangladesh game, Labuschagne himself got two run-outs in that game. Started a semi-final against South Africa and they just couldn't get the ball through the field, could they, the South Africans? And when you're saving boundaries like that, when runs are hard to come by people... জানেন তুমি তো বেশি কথা কও কইছি না লিখতে দিমু এত হয়ে যাওয়া লাগে This is as good a shot as you've seen today. Just a cross on top of it and hitting it through mid-wicket, bringing up a half century. He's battered, he's bruised, he's been diving all over the place. Yeah, I'm glad you saw that, Ravi. That's the sign of a man that fields inside the circle in 50 over cricket. Talked about all those diving saves that Warner and Labuschagne have pulled off, and he's got all the skin off his elbows, because when you dive, you're diving on the wicket block. Quite often on used pitches, you always have the skin off your elbows and your hip bones. Sometimes sleeping at night and stuck to the sheets is not a lot of fun. The price you pay there. That's what it means to be in a team. Every single run that you can save, every dot ball that you can create for your teammate. That Australian dugout. There's a few people, I think, sitting in the dressing room a bit superstitiously, but it's filling up pretty quickly now. So Steve Smith make an appearance, David Warner's front and centre. A lot of blokes who are sitting back thinking, is this going to be our night? Now know that it is going to be their night.
including him. And they've come down a long way, Smithy. It's about 94 steps. Last place you want to get out for 0 first ball. That's gone away fine into the fence. Things moving quickly for Australia now. Just 11 needed. Yeah, just watching Siraj bowl now as well. I just think India might have panicked slightly when they took the new ball and started this bowling innings. Siraj has done a really good job for them through this World Cup with the new ball. He's taken early wickets. Shami's been the one at first change that's come on and also picked wickets early. They went the other way today, which I felt takes Siraj out of the game. If you don't bowl him with the new ball, I think he has almost no effect. And I think he bowled second change today, didn't he? They went to Jadeja immediately out of the power play. So Siraj was used when the ball was 6 or 7 overs old, and that is definitely not his skill set. Yes, you can see with the body language of the Indians, they know they've had a great run. They've just been outplayed on the day. Out-thought, outsmarted, and in the end outplayed. There's no doubt about that. Great decision, fielding first, and then putting up a show in the field. As the ground fielding, the catching. Let's not forget Travis Head's catch of Rohit Sharma. That set the tone today. I think the other thing they did fantastically well was summed up the conditions. Reasonably early. You saw when Cummins came into the attack, the length that he bowled, everything was short, subtle changes of pace, heavy, stacked onside field, and made. बड़ी धूप बड़ा पास बड़ी बचत स्पिनर बड़े बैट के साथ एक्स्ट्रा पाउडर के साथ सॉरी Kira. India 1-2, Australia 5 before this. Correct. Most of them have had their moments in this tournament.
is important too for India to fight to the very end. They know the writing's pretty much on the wall, but for their fans, there's thousands. And thousands of fans, This actress. over 100,000 millions watching around India, but also around the world. The fan base of billions, in fact, who have got a taste of the change. Unfortunately, they came hoping, they came dreaming. ওরে শালা একটা তো 130 করে লেছে Comes easy. তোরা তো ফারাক লাগে তো বুঝছিস না বলনা ছিল কত ফারাক হইছে হ্যাঁ বলনা ছিল তার মারে এই শুনে দিও Now, head and shoulders, जो जब তোর যে তুই কই তুই ওর কাছে যাবি না আজকে तक जाए ताकि डैंड्रफ वापस ना आए। हेड एंड शोल्डर्स कंधे से बोझ हटा दे। सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज, ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े টাই नर्म मुलायम। सॉफ्ट सॉफ्ट सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। Either along the ground or gone aerially. His ball striking's been outstanding. And this, let's not forget it, this is 4 years of hard work that goes into a World Cup. Beaten in the semi-final, the last World Cup by the eventual winners. Oh, that's for one bounce over mid-off. And that's typical of the way Travis Head has played today. With carefree abandon, he's just gone about his job, kept that momentum going. And I guarantee you the way Australian cricket teams think is when they don't win a World Cup, it's all about, right, what do we have to do from this moment on to give ourselves a chance to win the next one? Blood, sweat, tears, hard work, everything goes into this moment. একটা গেছে Yes, and it's, you know, you talk of sides peaking and you could just see watching that game against Afghanistan, see it just getting better and better. And then the first signs came in that semi-final. You saw the first 45 minutes of play, 1 hour of play. You knew they meant business. I remember saying this back in 2015 in commentary, you're about to see a yellow wave to invade the MCG. Well, I've got a sneaky suspicion there's a gap in the fence here that's going to be big. You'll see yellow shirts, Smithy, but once this crowd starts emptying out, there'll be a lot of yellow seats. Guaranteed. Yeah, well, there's not many yellow shirts around the crowd. That's one thing we haven't seen right from the course today. There's one little pocket down there, the Australian dugout. That's about the only area where there's any yellow at all.
110 বলে 58 রান করে কোনো মানে ইয়া করে না, উচ্চবাচ্য করে না। So just 2 needed. কেমনে খেলা করতে পারছে? Field spread out. They're all waiting in the dugout. And Head choosing a spot. And here he goes. He's taken in the deep. Finds the man at deep mid wicket. Shubman Gill takes the catch. But what an innings from Travis Head. A disappointing end, actually. A magnificent innings in a World Cup final from the left-hander from South Australia. This whistle itself sums him up. 2 to win. I'm not just going to dink it around. Make sure I'm not out at the end. I want to try and hit a boundary and win the game for my team. What an innings. 137 off 120. And unfortunately he's got to leave and can't hit the winning runs for his team. Soak it all in, Travis said. Never forget this moment. They don't come around too often in your career. Well played, young man. 239 for 4. So Glenn Maxwell has come out to the middle, and what odds of him trying to hit the first ball to the fence? Bang! He'll come back for 2. And Australia win the World Cup for the 6th time, and in front of 120,000 people. They've upstaged the home team in magnificent fashion, and the party begins. And there's the yellow wave. Out they come. Look what it means to this group of players. They had their backs to the walls from the very first 2 games of this tournament. They weren't at their best, nowhere near their best. They had to dig deep, and haven't they done that? The legacy of Australian teams continuing through World Cups, continually building, continually getting better, and peaking at the right time and winning big games and big